Sadakta mtazamaji, karibu kwa taarifa za K24 saa 1. Tumekuandalia taarifa kemkem kuanzia siasa, elimu, afya, taarifa kutoka majimboni na vilevile uchaguzi mkuu wa Marekani pamoja na michezo. Mimi ni Daniel Kitua, anayefasiri katika meza yetu ya lugha ya ishara ni Bwana Clement Muli. Kwanza tupate vichocheo hamu. The boy has been ailing. He was not in school and he died when he was outside the school. Mtahiniwa wa KCSE aaga dunia leo, ila wazazi na wasimamizi wa shule watofautiana alikofia mwanafunzi aliyekuwa akisubiri mtihani wa hisabati. And we've been able to investigate, and clearly from investigation is pointing to the special units. Serikali yadaiwa inahusika katika visa vya utekaji nyara humu nchini, kwani kuna kikosi maalum cha kufanya hivyo. Wahadhiri wasisitiza hakuna kurudi nyuma kuhusu mgomo unaoendelea kuathiri masomo katika vyuo vikuu humu nchini. Washukiwa wawili wa mauaji ya mwanariadha wa Uganda Benjamin Kiplagat wahukumiwa kifungo cha miaka 35 kila mmoja. Naam, karibu. Wingu la simanzi limetanda katika kijiji cha Epanja, Mumias Mashariki baada ya mtahiniwa wa mtihani wa kidato cha 4 kuaga dunia kabla ya mtihani huo. Familia inadai mwana wao alifariki shuleni, huku usimamizi wa shule ukikanusha madai hayo. Hayo ya kijiri, mwalimu katika kaunti ya Kericho amefikishwa mahakamani kwa madai ya kuhusika na udanganyifu katika mtihani huo wa KCSE. Majibu Getao ana maelezo zaidi. Kijiji cha Epanja, Mumias Mashariki kinaomboleza baada ya mtahiniwa wa KCSE katika shule ya St. Patrick Ebubere, Kalistas Amboy Oteu, kufariki kabla ya kuanza kwa mtihani. Kuna taarifa kinzani kuhusu kilikotokea kisa hiki, kwani usimamizi wa shule umekanusha madai ya kifo kutokea shuleni, huku wazazi wa marehemu wakidai kupokea taarifa za msiba huo wakiwa shambani, na kilichofuatia ni taarifa za mwili kuhifadhiwa katika makafani ya St. Mary's Mumias. Kati nilifika shuleni nikapata washapeleka Mumias St. Mary's Mortuary. Mimi naomba usaidizi kwa sababu sina chochote. Ni huyo mtoto ambaye nilikuwa nimetegemea yeye kwa kusoma kwake. Sina chochote. Sasa alikuwa anasema tu macho ndio inamsumbua. Lakini hakuwa anasema ati mwili inauma. Sasa mimi nikajua tu atapona. Si kujua ati kumbe mtoto wangu atafarika waache kufanya mtihani. Naibu kamishena wa kaunti hiyo Paul Lagat amesema Patrick aliugua kwa muda na kuwa taarifa za kuwa alifariki shuleni si za kweli. What I got from my officers on the ground is that the boy has been ailing. He was not in school and he died when he was outside the school. He was not even in the school. So we want to clarify the fact that the information that is in the media that the boy actually died in school is not true as far as we are concerned. Kwingineko, mwalimu wa shule ya upili ya Kunyak, eneo la Kipkelion Magharibi, kaunti ya Kericho, amefikishwa mbele ya hakimu mkuu wa Kericho Frederick Nyakundi kwa madai ya kuvurugisha mtihani wa KCSE. Mshukiwa huyo Washington Osinde alifikishwa mahakamani na kukanusha mashtaka dhidi yake. Hakimu huyo aliamuru mshukiwa achiliwe kwa dhamana ya shilingi 500,000 au mdhamini wa kiasi sawa na hicho. Kesi
itatajwa tena tarehe 13 mwezi huu. The release on a bond of 500,000 to ensure it of the same amount, a cash bill of 500,000. Kisa cha kutamausha, walimu 8 wanazuiliwa na polisi katika kituo cha polisi cha Homa Bay kwa madai ya kutoa nakala za mtihani wa kemia. Kamanda wa polisi eneo hilo Emmanuel Kiplagat amedai washukiwa walipatikana wakitoa nakala hizo. Haya yanajiri wakati ambapo baraza la mtihani wa kitaifa NEC limetoa onyo kali kwa watakaopatikana wakishiriki udanganyifu katika mtihani unaoendelea. Akizungumza katika kaunti ya Murang'a, afisa mkuu mtendaji David Njegere amesema kuna jopo la kuangazia matatizo yote yanayotukia. Yesterday we had 2 cases of attempted impersonation, and thanks to the MAT agency team, the 2 culprits were apprehended, one in Nairobi and another one in Kilifi. So we are vigilant across the country. So anyone who is planning to engage in any malpractice, they can rest assured that we are going to move in and apprehend them. Mtihani ndio mwanzo umeanza, huku matukio yanaibuka yakiwa tofauti. Majibu Kitao, runinga ya K24. Mauaji na utekaji nyara uliofanyika wakati wa maandamano nchini yalifanywa na kundi maalum ndani ya idara ya usalama. Hili limefichuka leo wakati ambapo kamati ya bunge ya usalama ilifanya kikao na mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA na shirika la kutetea haki za binadamu. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Brian Mwai, watu 60 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maandamano ya kizazi cha Zuma yaliyofanyika nchini miezi Juni na Julai yalipelekea mauaji yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama, utekaji nyara na kukamatwa ovyo ovyo kwa waandamanaji. Visa hivyo vitakumbukwa vilitokea wakati ulioshuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Wakiwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu usalama, shirika la taifa la kutetea haki za binadamu KNHRC na mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA wamefichua kuwa mauaji ya Juni na Julai yalitekelezwa na maafisa wa polisi, huku idadi ya waliopoteza maisha ikinakiliwa kuwa 60. IPOA imekiri kuwa visa vingi vya mauaji na utekaji nyara vilifanywa na kundi maalum la usalama. The police officers who come under your mention, from which unit of the police do they come? And I'm asking that question so that we may also know if there are people operating out of the non-established units who could be doing. The chair, on the issue of which police units, again, very valid question. I would also want to say that this is also on case-by-case basis. There are instances which we have been able to establish that the special units we've been able to confirm. For example, not necessarily deaths, where a kidnap has happened or alleged kidnapping has happened, and we've been able to investigate, and clearly from investigation is pointing to the special units. Inadaiwa kuwa maafisa wa polisi walikiuka haki za waandamanaji na kuwazuia korokoroni bila ya kuwafungulia mashtaka. We have an MOU with the Witness Protection Agency. Ripoti ya KNHRC inadai kuwa serikali ilihusika katika uchafuzi wa maandamano, kwani polisi walihusika katika kuwalinda walioingilia maandamano ya Gen Z. Particularly, we want to note that on the 23rd of July, pro-government groups in motorcycles were fueled at a particular fueling station. Indeed, our officers went there and I saw it and identified the people who were paying for the fuel. And these motorcycles, ranging in number to over 100, later on flooded the city, and they were chanting anti-Gen Z slogans. We also want to note that the police officers, the security officers, were among and protecting them.
Ni maandamano yaliyopelekea vifo vya watu 60 wakiwemo watoto 3 na mwanamke. Zaidi ya watu 1700 walishikwa bila kufunguliwa mashtaka wakiwemo watoto. KNHRC imedai pia majeruhi 601 walinakiliwa huku wote wakiwa na majeraha yaliyosababishwa na risasi. Maafisa wa usalama 25 walijeruhiwa katika kipindi hicho cha maandamano ya Gen Z. The rights of the children and the welfare of the children was violated, and the commission was able to secure release of 45 children who had been arrested. Actually, some of these children were held together with adults in cells, which is a violation of their rights. KNHRC sasa imependekeza kuhojiwa kwa viongozi wa idara husika na kuchukuliwa hatua kwa maafisa watakaopatikana na hatia. Brian Amuai, K24, Nairobi. Muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu umeapa kuendelea na mgomo hadi mkataba wa maelewano wa mwaka 2021 hadi mwaka 2025 wa shilingi bilioni 9 utekelezwe. Hata hivyo, baraza la ushauri la vyuo vikuu vya umma IPUCCF limesisitiza kuwa serikali ina shilingi bilioni 4.3 pekee na limewashauri wahadhiri kusalimu amri ya koti na kurejea kazini. Vuta ni kuvute hiyo inaendelea kuadhiri wanafunzi wa vyuo vikuu. Harith Chimea ana maelezo zaidi. We are back to that. Kikao kati ya kamati ya elimu ya bunge, muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu WASU na baraza la ushauri la vyuo vikuu vya umma IPUCCF kiliweka wazi kuwa mgomo ulioko hautatatuliwa hivi karibuni. By the top minds of this country. IPUCCF inayoiwakilisha serikali na uongozi wa vyuo vikuu inashikilia bajeti ni shilingi bilioni 4.3 pekee, ilhali WASU inasisitiza kuwa shilingi bilioni 9.7 zinahitajika kutekeleza mkataba wa maelewano ya mwaka 2021 mwaka 2025. A government officer proceeded to negotiate at 9.7 billion. A government officer. Then later on, the same government officer, the same office, says we have 4.3 billion again by word of mouth. Chairman, that's why these people are on strike. Now they are telling us what the government has offered is 4.3. Let us try to fit it. I want to say whether you fit it like what. It cannot conform to the terms and provisions of the return to work formula. Ila kilichoibuka ni kuwa hakuna nyaraka yoyote ya kuthibitisha upatikanaji wa bilioni 4.3 licha ya ahadi za mara kwa mara. That is the procedure. But now in the context where 4.3 was brought on board, the government was the one chairing, not myself. Government doesn't work on word of mouth. We know government works on paper. That this is what we have for you. Where is the document? Chair, we do not have the document now, but the committee can be availed that document at a later time because these were pronouncements by the people who are the government officers, particularly the CS Education and the PS State Department of Higher Education. Kulingana na WASU, wahadhiri walipaswa kupokea ongezeko la mishahara mwezi wa Oktoba la 7% hadi 10%, wakidai malipo ya miaka ya fedha ya mwaka 2023, mwaka 2024 na mwaka 2024, mwaka 2025. With respect to retirement age kuhusu swala la kuongeza umri wa kustaafu kwa wafanyakazi wa vyuo vikuu hadi miaka 74. Why should a lecturer actually stick in the university up to 24 years or 74 years when we have people with graduates? I mean, graduates with masters and PhDs who can literally take that. Professors don't retire. World over, go to Oxford, go to Harvard. Professors who are in their 90s are the ones who come out with cutting edge. Baadhi ya matakwa yao mengine ni kuongezwa kwa posho, kuwepo kwa bima ya afya bora na bajeti ya gari na mikopo ya nyumba. Harriet Chimea, K24. Wanaume wawili wamehukumiwa miaka 35 gerezani baada ya kupatikana hatia kumuua mwanariadha Benjamin Kiplagat mtaani Kimumu jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Mahakama iliwapata na hatia David Ekai na Peter Ushuru kwa kutekeleza mauaji hayo tarehe 31 Desemba mwaka jana. Jaji Ruben Nyakundi katika hukumu yake alisema wawili hao walistahili kifungo kirefu jela kwa kumuua raia asiyokuwa na hatia baada ya kumdunga kisu mara 2. Timothy Simwa ana maelezo zaidi. Hata angechukua pesa, angechukua
Elizabeth Chemweno, mamake marehemu Benjamin Kiplagat, alishindwa kuhimili uchungu wa kumpoteza mwanawe alipofika mbele ya mahakama kuu ya Eldoret. Ilibidi mwanawe mdogo kumliwaza mama huyu ambaye kilio chake kilimgusa kila aliyekuwa hapa mahakamani. Kiplagat alikumbana na mauti yake katika mikono ya wanaume hao wawili, David Ekai na Peter Ushuru, usiku wa Disemba 31 mwaka uliopita. Kamera za CCTV zilinasa tukio hilo ambalo lilikatisha maisha ya Kiplagat, mzaliwa wa Kenya aliyekuwa akikimbilia taifa jirani la Uganda. Chemweno alitaka mahakama kuwahukumu kifo wawili hao kwa kumuua mwanawe aliyekuwa tegemeo la familia. Hata hivyo, katika uamuzi wake, Jaji Ruben Nyakundi aliwahukumu Ekai na Ushuru miaka 35 kila mmoja kwa kosa hilo. Taking a combined evidential material, combined factors on mitigation and aggravating factors, I pass a sentence of 35 years custodial sentence. Kwa mujibu wa Nyakundi, wawili hao walipanga kufanya mauaji hayo kwani hawakuchukua chochote kutoka kwa marehemu baada ya kumuua. So if accused persons of sound mind set out themselves and take the level of another, which is not recognizable under the Constitution or under the statute, then this court must rise up to the occasion and pass the appropriate sentence. So tunashukuru sana mahakama. Tunasema asante kwa ile uamuzi wametoa. Na kama familia tumeshukuru na tumeridhika na hiyo uamuzi ya mahakama ya kupea hao hiyo miaka 35. Tungependa pia kushukuru wale ambao kitengo cha DCI ambao walitusaidia, kitengo cha media ambayo wamekuwa pamoja nasi tangu kesi hii ilipoanza. Haya yanajiri huku kesi nyingine ya mauaji aliyokuwa mwanariadha Agnes Tirop ikipangiwa kuendelea kusikizwa Februari mwaka ujao. Zaidi ya mashahidi 15 wanatarajiwa kufika mbele ya mahakama, huku mshukiwa mkuu wa mauaji hayo Oktoba mwaka 2021 Ibrahim Rotich, mumeo wa marehemu, akiwa nje kwa dhamana. Timothy Simwaruninga, K24, Samoja. Maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI wamewatia mbaroni watu kadhaa mtaani Runda hapa jijini Nairobi baada ya kupatikana na dhahabu bandia. Maafisa hao wanadai walianzisha uchunguzi dhidi ya washukiwa hao baada ya kuripoti kuhusu kisa cha raia wa kigeni waliodaiwa kutapeliwa. Washukiwa hao wataendelea kuzuiliwa huku uchunguzi ukikamilishwa. Na mtazamaji, mwelekezi anasema ni wakati wa kuchukua mapumziko mafupi hapa ndani ya K24 saa moja, lakini tutakaporejea tutaungana naye George Manyange mubashara kabisa kutoka mjini Washington DC nchini Marekani kutueleza mengi tu kuhusu kinachoendelea kwa sasa baada ya raia wa taifa hilo kuelekea debeni kufanya maamuzi muhimu kuhusu rais atakayewaongoza kwa kipindi cha miaka mingine minne kunradhi. Salio lipo, nitarejea na mahojiano hayo na taarifa zingine. Are you a church and seeking to reach an even bigger congregation? K24 TV and Kameme TV